Good morning friends and students. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி. மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன், மீடியன், மோட், ஹார்மோனிக் மீன், ரேஞ்ச், குவார்டைல் டிவியேஷன் and then standard deviation. Let's we discuss about the mean. The mean had been further classified into three categories. Simple arithmetic mean, shortly termed as AM. The next one is harmonic mean, we termed it as HM. The third one is geometric mean, usually termed as GM. Let me discuss about the simple arithmetic mean in detail. Simple arithmetic mean. While calculating the simple arithmetic mean, we may have to encounter three different type of series, that is individual series, discrete series and continuous series. Let me explain this in later. And for the calculation of simple arithmetic mean, we had two different methods. One is direct method, the another one is shortcut method. Let me explain the individual series, direct method. Usually individual series are a type of series which having two different values which may have a linkage between which has been linkage between two of them. ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும். அந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் தொடர்பு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்னு எடுத்துக்குவோம். இந்த இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்க்கான ஃபார்முலா பார்ப்போம். டைரக்ட் மெத்தடில் நம்ம இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெப் 1, adding up all the values and find its total. அதாவது எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணி அதோட டோட்டலை கண்டுபிடிக்கிறோம். எக்ஸோட வேல்யூ ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதோட டோட்டலை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை நம்ம என்ன டேர்மில் கொடுக்குறோன்னா சிக்மா எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம். தென் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ப்ரெசண்ட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் என். அதாவது ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் பார், தட் இஸ் மீன் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை என். அதாவது எக்ஸ் பார்ங்கிறது அரித்மெட்டிக் மீன், சிக்மா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் வேல்யூஸ், என்கிறது கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தட் வி ஹேட் டு யூஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட். இங்கே ஸ்டெப் 1 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, assume any one value as assumed mean and we termed that assumed mean as capital A. It may also be known as arbitrary mean or arbitrary average. Step 2, we have to find the difference between each value from the assumed mean and we have to term it as D, that is deviations or difference, and sum of all the deviations and we have to term it as sigma D. The formula is as mean equal to assumed mean or arbitrary mean plus or minus sigma D divided by n. Let me explain with a practical problem. Here I am having a problem which gives informations, that is roll number from 1 to 10 and the person, the roll number corresponding marks they secured are given in the problem. This from roll number 1 to 10 and their corresponding marks are also given. Let's move on to the solution area. Here I listed the roll number in a vertical manner and also marks given in the vertical manner. Let's focus on the final one. Total n equal to 10. That n represent the number of observations that present in the problem, so we mention it as 10. In the next column we sum up the entire value they had given and it is termed as sigma x and the total value is 540. By applying the formula that we discussed above, mean equal to sigma x divided by n. Sigma x equal to 540 divided by 10. Sigma x equal to 54. Previous method that we had discussed is direct method. Now we are going to discuss the
shortcut method for the individual series. First step, we have to assume a value as assumed mean. We should not take the roll numbers, but we have to take a assumed mean from the given marks. I assumed value 60 as A, and I mentioned in the top also, and I am using that 60 for the further calculations. The next step, we have to find the difference between the value and the assumed mean. Let's start from the beginning. I subtracted 60 from the given marks. 40 minus 60 equal to minus 20, 50 minus 60 equal to minus 10, 55 minus 60 equal to minus 5, 78 minus 60 equal to 18, 58 minus 60 equal to minus 2, 60 minus 60 equal to 0, 73 minus 60 equal to 13, 35 minus 60 equal to minus 25, 43 minus 60 equal to minus 17, 48 minus 60 equal to minus 12. Let's sum up all the differences, and I found that the result is minus 60. Let's move on to the formula part. Mean equal to assumed mean, that is 60 plus or minus sigma d. What we found as sigma d is equal to minus 60 divided by total number of observation, that is capital N. 60 plus or minus minus 6. 60 minus 6 equal to 54. The answer from the direct method and the shortcut method should not differ from one another, so that we can assure that both the methods are one and the same. The only difference is in the method that we are approaching the problem. ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் நீங்கள் எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், ரிசல்ட் வந்து சேமாக இருக்கும். அதையும் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். Though the methods vary, results should be the same one.